Et bonjour à tous. Donc on va voir si tout va bien au niveau du live et du son. Ok. Donc on est reparti pour Dogma 2 ce soir. Ah, du coup il faut charger la dernière sauvegarde. Parce qu'on n'avait pas dormi à l'hôtel parce que ça coûtait une blinde. Et comme on avait acheté des équipements... oui, on était là. Je crois qu'il fallait aller à l'entrée de la ville. Ok. Ok, ah ouais, j'ai la souris qui va faire ça. Mayhap this ladder is here for a reason. Ok. Hop. Oula. Ah oui, il fallait qu'on recrute des... comment ça s'appelle? J'ai oublié leur nom. Des pions. Parce qu'on avait viré les deux autres. Donc on a un archer, on a un guerrier, il nous faudra un mage. Et nous sommes niveau... Bon, de toute façon, je crois que j'ai un niveau de plus, hein, donc elle. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. I hope you slept well, Master. Je vois pas son niveau. 5, on est 6. Ok, Virgile. Ça c'est 9, mais c'est un machin. 9. 7. Lui, c'est un archer. Ok, on va aller ici pour voir si... ça marche bien leur filtre. Ok, on n'a pas grand chose. Hein. Si on fait chercher un pion avancé de 6 à 8, non, dessus ce... dire de 4 à 6, de 5 à 6, allez. En classe, je veux que des mages ou des voleurs. Ah, ça régénère. Ok, super. Mais Valkyrie, c'est pas la dernière, c'est pas celle qu'on avait recrutée? Le dame, il est rigolo. Tracy aussi. On va prendre... I see you recognize my worth, c'est une... Arisen.
I suppose I should consider myself honored to serve. On va regarder ceux qui sont dans la faille du coup. Morsure, voile ombre, morsure du vent tout court et morsure. Donc on va prendre L. Ah bah pas profil. Non, c'est pas ça. Marquer quoi? Donc on va prendre Tracy, charme de feu et Janine, je pense. Ouais. Donc Tracy et Janine. Donc toi. I shall be proud to serve you, Arisen. Are you fit to travel? Then let's not dawdle. Et on a dit Janine. The presence of a single mage can turn the tide of battle. Allow me. Ah, good. I see the. Super. This might be worth a read. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Certainly, Master. I can take you to this individual. You Je have te our suis. gratitude. Lead the way. Here we are. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. Ok. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to... Very well. Speak with... Mais du coup, elle voulait m'emmener au truc, mais je me suis fait avoir. Bon. Je crois que j'avais repéré... Voilà, lui. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hands on a naught. C'est un Norbert, hommage, je me suis réveillé pour rien. Attendez, est-ce que vous accepteriez de chercher mon frère? Cet idiot téméraire m'a dit qu'il allait chercher des simples, mais il s'est précipité dans la forêt, je ne l'ai pas revu depuis. J'irais bien le chercher moi-même, mais c'est dangereux dans cette forêt, vous comprenez? N'allez pas croire que j'ai peur des monstres, mais ça ne servirait pas à grand chose si je fonçais tête baissée et qu'il m'arrivait malheur. Vous ne pensez pas? Alors je me disais que vous pourriez peut-être y aller à ma place. Vous avez l'air mieux paré que moi à affronter ce qui rôde dans la forêt. Je vous prie, sir. Je me fais un sang d'encre pour mon frère. Entrez dans la forêt et tournez quand vous arriverez à l'arbre avec un nid d'oiseau, tout en gardant la falaise à votre droite. I could see the route in my mind's eye. But my brother and I are the only ones who use that. I suppose there's only one. I'll have to show you the way. Just be alert. I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, won't you? Right. Let us make haste, that no Ok. life may be lost on our account. On va définir comme priorité.
mystère, c'est activer ses X. Très bien. Alors, faut que je me rappelle des touches. Hein. Et une semaine que j'ai pas joué. Make haste, then. We must leave anon. Very well. Speak with me once you've... Tu vas m'interpeller à chaque fois? Il n'y a pas de temps sur la mission de toute façon. I suppose I ought mention this as well. The pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Ah ouais, c'est encore toutes des femmes. Après, j'y peux rien, hein, ils avaient toutes les meilleures compétences. Ok, on va par là. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Il faudra vraiment que je fasse le tri de mes trucs dans mon coffre. This is a good spot. Ok. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Ah, on peut camper, c'est ça? Si vous disposez de matériel de camp, vous pouvez planter votre tente à côté des restes de feux de camp disséminés dans la nature. Tout comme un séjour à l'auberge, camper restaure la vie et l'endurance de votre équipe, ainsi que votre jauge de perte. Si on se rend très peu dans la ville, il serait préférable d'avoir du matériel de camp sur vous. Camper, c'est aussi l'occasion de faire griller de la viande, ce qui vous octroie un petit bonus de statut lorsque vous consommez cette dernière. Plus la viande est bonne qualité, meilleur sera le bonus. Ah ouais, mais j'ai tout posé. Avant de vous installer, il est préférable d'éliminer tout ennemi rôdant aux alentours, ou vous risqueriez, vous et votre équipe, de vous faire prendre par surprise dans un moment de grande vulnérabilité. Forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Donc là... On va camper, c'est la journée. On n'est pas obligé de le faire, non. Qui a plus d'endurance. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Lorsqu'une attaque de foudre est lancée, l'énergie magique ne peut être contenue et des éclairs se répandront et toucheront les cibles alentours, infligeant des dégâts supplémentaires. En outre, si une cible humide subit une attaque de foudre, les éclairs produits pourront l'affecter un plus grand rayon. Le liel, viens avec moi, t'es près de la falaise. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. It is not what I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Ah, c'est un pion. Non, mais non, j'ai déjà un pion guerrier.
Comment ça, les pions destructibles, les ponts destructibles, pardon, les pions. Ok. Les ponts de cordes s'effondreront si vous détruisez leurs piliers de soutien. Vous pouvez profiter des ponts pour attirer vos adversaires en plein milieu et les précipiter dans une chute mortelle. Les extrémités sectionnées de ces ponts peuvent être escaladées comme des échelles. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Ah ouais, je suis lourd à cause du truc de campement, je crois. Je vais me mettre ici. Et d'ailleurs, j'avais pas un truc sur... Faudra que je répartisse des potions avec mes pions et tout. Can anyone hear me? Please! I need help! Norbert, are you hurt? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Most impressive, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Mayhaps 'twas somewhat overdone, but no matter. That was superb, Arisen. I thought I was done for. Ah, it was a near thing. I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Save your thanks, Norbert. I'm your brother. from where I'm standing, all that matters anyway. I'm eager to be rid of. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal. Ah, you'll hear no complaint. Let us take every precaution Ok, donc on l'a sauvé. that we might see our charge delivered safely. On ne va pas fouiller les loups là? Bougez-vous. Ok, donc là on n'est pas trop mal. On était le sauvé. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. Methinks I know where that is. Pray, allow me to show you the way. 'Twould seem we've little choice but to set out for the place. That's it! We have arrived. Comment on monte? Je me souviens plus sauter. Sir Norbert has been found. and GG, no one belle is gosse. aware. Let us return him to Meld at once. Pray, allow me to show you the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. If no one will do it in my stead, then I suppose I have little choice but to obey. De quoi? Qu'est-ce que tu veux faire toi? Follow me, if you would.
Allez pas vous éclater en bas d'une falaise, hein, bande de naze. Ok. Are you coming, Master? Our path is here. Ouais, ils sont avec nous les deux. Je vais pas sprinter hein, parce que... Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Words worth hearing. Ok. Fais attention à ce qu'ils disent. That was an ordeal. Aye, I'm Quelle aventure. exhausted, but I can rest after. Good on you. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was, and I was right. But mayhap none of this would have happened. My brother is always the one taking the initiative. While I stand, today's misadventure showed me that the path forward is the one with few. We managed to save Norbert. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Methinks I know where to find the person you're looking for. On va pas aller le voir tout de suite, on va voir si on n'a pas d'autres... Hell, if you've a moment to... As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit... What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Ok. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. I'd like to enlist your aid in... I've prepared some explosive casks and left them by the village. A saurian nest, so... near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. Indeed, you are correct. Est-ce qu'ils sont en extérieur ou est-ce qu'ils sont en intérieur des murs? Je pense que c'est eux. Saisir, c'est RT. Ah, ils sont là. My magics are at your disposal. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Par contre, il y a un petit délai d'avance. On les fait pas partir là, on les bute. One of us has been drenched! We may have underestimated this foe. Time to heal up. Rest keep still a moment.
croyais qu'on devait les faire partir pour les buter. On va voir si on peut pas récupérer des ressources. Let me get that. Princesse Rusty patate. C'était ici quelque part, je crois. Over here, if you please. Tu vas me ramener en ville. J'ai pas besoin de toi pour retourner en ville. Hein. Oh. La relâcher. C'est vrai que j'appuie sur R2 pour courir et c'est pas du tout ça. Le réflexe des touches de Final Fantasy. Ok. Le mec avec le puits... Ah bah c'est tout, la mission elle est finie? Non. Ah il est là. Well, that appears to finish the job. I'd have you drop a jar of poison into their net. With any luck, the Saurians will realize that they chose a pet. But pray, take care not to drop it in the river. You must make sure your aim is good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss... Now we are to throw a La job. pression là. Be sure to handle it with care, Master. Tic tic. Putain. Your aim could have been more precise, but I expect the Saurians will be discouraged nonetheless. Mais qu'est-ce qu'elle est con. If nothing else, we saw our task through to the end. J'en étais sûr, je l'ai vu sa grosse tête se foutre devant là. J'étais sûr et certain que ça allait merder. C'est tout, hein. C'est raté, c'est raté. Hein. On fera avec. Ouais, d'accord, mais il est où? Though I must say, your aim could use some work. All the same, that poison should keep... Watching you got me thinking. It may have... or perhaps... In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding... A moment long awaited. I'm outstanding. We have done what we set out to do. Du coup, j'empoisonne l'autre. C'est pas très grave. Alors, les effets négatifs sont des pénalités de statut pouvant aussi être infligés les dégâts. Ok. Ouais, c'est des pénalités. Ok.
Merde. Données 3, données 3, données 2. Ah mais c'est moi qui ai empoisonné en fait. Ok, on va voir si on peut pas les crafter. Our efforts have been rewarded. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Ok, on peut combiner ici. Always a pleasure. Ok, il n'y a que lui. Ah. Ah, tu me soignes, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux arrêter le poison. Shall we go to him? Fancy a look at my wares? Always a pleasure. Bon, mon seul recours, c'est d'essayer de dormir à l'auberge. Would you mind coming over here? Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough. We must rest. Though the sun is still up. Though our foes were familiar. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be Ok. on with. I hope you slept well. Bon, c'est bon, j'ai plus le statut. Here at the inn, we also offer changes of vote. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. On va d'abord déposer. Ok, là, faut que j'en crafte encore une et 4. About me. Did you... Une. 2. 3. 4. Et après, on peut expérimenter des trucs. Need something? Je pense qu'après, on peut faire...
Do come again. There's a ladder here. Ah, excellent find. If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. Mais moi, elle va m'indiquer la... Wish me to return? At once, master. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Ok. Certainly, Master. J'ai l'impression qu'on a fait le tour Guide is most welcome. Now we shan't lose our way. des missions de... Well met, sir. How might I be of service? d'ici. Wonder if there's any easy work to be had. I'll not take Ah punaise, à chaque fois je me trompe. If I could, I'd never leave. Don't think I'll stand for this. Il y a personne qui va nous reparler là. All this worrying's giving me an achy Look at my back. wares. Oh, wish I could spend all day here. Place what it is, but the sea's strange place. Ok, avant d'aller à la capitale, j'aimerais bien retourner dans le premier campement qu'on avait été voir. Parce qu'il y avait un coffre que j'avais pas récupéré. C'était lui. There's ought to be said. My bed. Here we are. Par contre, j'ai fait ma guerrière vraiment trop maigre, je pense. Bon, après, c'est pas dit que j'allais se guerrière, donc... We've met no foes for some time, but 'tis all the more reason for us to be on our guard. A brief respite is naught to decry. Donc c'est par là. Ouais, c'est ça. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am. Pourquoi tu m'attaques lui? Try not to get hit, lest all that vim go to waste. You're soaked. Do try not to catch cold. Strike with fire's fury! Ah mince, j'avais pas vu. I shan't let them harm Faut enchaîner. That was impeccably timed, Arisen. In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Il n'y a pas des petits trucs à ramasser par ici.
Well done. Ok. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Tu as raison de m'y faire penser. Magics are at your disposal. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. My knees have been acting up of late. Can't wait for the new equipment to come in. Can't expect to fare so well every day. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais pas pris. I find J'étais passé à côté, mais j'avais pas pris. Must hold out. Someone comes to relieve me. Plus qu'à faire demi-tour. Et faire la quête du cerf Grégor, je crois. Forgive me, but I cannot guide you from here. Si je suis pas débile, hein. C'est pas ça le souci, c'est que je regarde ce qui est possible de faire. Pas trop s'approcher du bord. Si c'est leur pion, ça me dérange pas. Si c'est les miens, c'est autre chose. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Bah dis donc. Je vais taper dans l'œil ou... Ah, j'appuie sur R2, c'est... un réflexe, c'est dingue.
Ok, A ça j'aime bien. common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Les pierres de faille oubliées, c'est quoi ça? Ok. Ok, il se passe deux choses. I shall be proud to serve you, Arisen. Niveau 10. Twas a fine adventure we shared. If ever you've need of an ear to listen, one can see far to the distance from here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. It's no great shock to me. Du coup, mes potions, normalement, je les ai récupérées. Hein. I'll gather this. It might be of use. As your pack becomes heavier, so too does your step. Ok. Je vais le donner parce que je commence à être trop lourd. Perchance you ought to let a few things go. Ok, c'est quoi ça? Une chambre ancestrale. Bon, on va aller au coffre, on va aller voir. Et ensuite, on ira faire la quête. So, we finally arrived. I thought we'd never make it. Now, Sir Gregor wants a word, eh? Hardly surprising. The Arisen's attentions are always in demand. Follow me, Master, if you would. I'll bring you to the one you seek.
You have our gratitude. Lead the way. L'auberge, c'est ici. Voilà. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Ok, j'ai bien les trois. But enough. That me. On n'est pas limité au niveau du coffre. Ah ouais, c'est 36 sur... Ok. Did you need something? Ok, ça nous dit en fait. Non. Du coup, c'est quoi que je voulais récupérer? C'est... Do come again. Quoi qu'on a monté de niveau, on peut peut-être... Customers, you see, that I can manage both roles myself. But Ok, tir groupé, c'est quoi? Unique. Réversible et machin. Ok. Et elle. Ça, c'est bon.
about me. Did you need something? Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles. A good sleep will ensure we're... Je vais le refaire, tant pis, je repère 1500, mais ça fait vraiment une sauvegarde. Cas où. Should we hunt a few monsters to start the day off? Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Voilà, je sais que ici on est tranquille. Merci. Mayhap this ladder is here for... J'ai donné mes potions, non. Par contre, c'est qui les a pas? C'est Lisa. Reason. Perhaps new discoveries await us above. Ok, on va pouvoir aller parler à notre ami. Make haste then. We must leave anon. Je suis prêt. Then let us be on our way. What you need of me? Ah, j'ai pas... Here we go again. I don't suppose begging for a reprieve will get as far as one of this lot. I am well aware of the particulars. Ok. Magics are at your disposal. Par contre, j'ai pas équipé le coup de pied là. J'ai pas l'impression. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Je suis un peu deg de pas avoir équipé mes trucs, mais bon. The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not Oui, lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, it would be well not to invite mistrust on the journey. Alors par contre, ce que j'ai vu, c'est que le tir précis...
Par la flèche funeste. Ah, on est obligé de tourner avec le R. C'est un peu de la merde ça. I would so enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. I am ready to attack, Master. Might I be of assistance? Je peux faire moi-même. Tu vas le faire, le liel? Attends, la mission elle est pas en mode... Ah non, en haut là où il y avait la harpie. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. On retient qu'il y aura peut-être quelque chose à faire ici. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. No one can defend themselves when grappled like this. Ok, apparemment... Apparemment, quand j'ai fait le triangle, ça a marché, non? Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done... It is uncertain. This one commands the loyalty of the... What? Comment? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, if the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the... All's been arranged.
Ah, et c'est le camp d'entraînement là. But not at the expense of my duty. I'll feel inside better once I've had my dinner. Il me semblait bien avoir vu un petit... I'll go and open the chest. un petit coffre. An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Ok. Those recruits don't know pommel from point. 'Tisn't my way to gossip. C'est pas grave, je pille tout. Apparemment, tu veux pas discuter avec moi. Let me get that. Du coup, je vais pas me gêner. Ok, il y a un camp là et il y a une pierre de feuille de résurrection. Je croyais que ça... ça gérait selon notre truc à niveau 6. Moi je suis qu'à niveau 7. Faut encore garder la petite Janine. Ok, encore un campement. Du coup, on va le tenter là. Ah, du coup, il y a les personnages à qui aussi on... Good. Let us... I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. If I learn of a matter that requires your attention, pray have patience with me, Master. I've shared all I know. How might I serve you, Arisen? How might I serve you, Arisen? Where ought we to go now? Is there aught this pawn might do for you? 'Tis the time of day when cities and towns hum. Hmm? Oh, I didn't see you there. Nothing's coming to me, Master. Ok. Bon, j'avais pas de viande, donc je pouvais pas en cuire, mais par la pourrite, mais... Does wonders.
On devait retrouver un char à bœuf pour faire le voyage. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. We must each of us hone our skills. The jack of all trades is a master of none. What? Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. It's ramp. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Freshly rested as On we était are, sûr. this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. You truly are formidable, Arisen. Ce qui me perturbe dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'esquive. Enfin, ça se débloque peut-être après, quoi. Excellent. Just what I was hoping for. My magics are at your disposal. Alors, je regarde parce que je comprends pas du coup. La compétence que je suis censé avoir débloquée. Dare I say it? We trounced our foe well and true. No doubt this triumph will spur us into the next. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Well fought, Arisen. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Mayhap it was somewhat overdone, but no matter. Bon, j'essaye, mais ça marche pas. Hein. Let us aim for greater precision with our next attempt. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ok. Ouais, la compétence que j'ai achetée, pour courir.
Il y a aussi un mec qui se bat là-bas. Ah bah c'est Tracy. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure my... Non, j'ai pas besoin d'un voleur. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. I'll get that for you. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Fine, staying still. Think nothing of it. I concur. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Pas vieux. We'll need a spot to place our feet, and I'm not seeing one. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'elle a dit. Nous allons devoir... Mince, j'ai pas le temps de voir. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Attends, j'ai une idée. La lielle. I cannot fathom your intent.
Ça, c'est la technique. Allow me to check whether there's aught nearby. Don't even think of coming upon me from behind as a jest. My heart couldn't handle the shock. At once, Master. Ok, donc ça se casse pas. On retient qu'il faudra descendre ici. Il y a peut-être un truc ici. Let me get that. How are we to reach that place across the way? Keep a watchful eye and the Super, on va way pouvoir will continuer. reveal itself in time. Est-ce que je commencerai pas à être... Ouais, c'est ça. Ouais, je suis bête. Ce que je pourrais faire, c'est... Ok, des flèches huileuses. Flèches humides, ok. Ok, les resti patates, ça se peut pas se combiner et ça donne du...
Soit de l'empoisonnement. Ok. On va répartir la charge. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. On va faire gagner de la place. Et en plus, ça va me permettre de tester la viande. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in. Oh, c'est bien modélisé, hein, Juice. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Oh, on peut en faire qu'un. Ok. Our master cuts a gallant figure in the throes of battle, but is no less striking here in the campfire's glow. I wouldn't have it any other way. Très bien, c'est plutôt cool. Par contre, c'est bête qu'on peut en cuisiner qu'un. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Vas-y. I'll carefully conserve my strength. How might I serve you, Arisen? I've nothing to report as yet. Was there something you... Where ought we to go now? Tu m'as dit que tu avais trouvé quelque chose. Very well. I shall return. Très bien.
Et du coup, là, on a un bonus de je sais pas quoi, de force ou je sais pas quoi. Il est là. Déclenche un puissant coup de pied qui peut déséquilibrer les ennemis. Repousse l'utilisateur en arrière quand il a appuyé sur triangle pendant un saut avec élan. Je fais ça. Je fais ça. Je fais triangle. Ah, ça doit être ça. What's this? We're trapped. Ok, là ça rigole plus. Fine! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. Cyclops! Pray, be on your guard. Mayhap the force of this torrent could be employed for our own ends. Haha! I can think of all manner of uses for a contraption such as this. Might we not lay a trap for our enemies? Our foe stumbles. Just one more push ought to bring. Vous pouvez saisir un ennemi sur la terre ferme en vous approchant de lui. Vous pouvez le pousser, le tirer vers vous. Down! Strike fast and true, and our quarry shall fall. Magic's harassing, dispose of! Et je m'entraîne. Il y avait un peu de vie. Focus. A moment of indecision will spell our doom. Understood. It seems we have enraged our foe. A ruthless opponent makes for easy prey. Understood. A well-aimed strike, right where it hurts. Quickly, Arisen, you must regain your footing. What was that sound? Fall back! You have my gratitude, sir. I had taken you for another force arisen. Good, yet the value you show to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you... Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. Ah, c'était au-dessus, j'ai tiré en dessous. C'est au-dessus que ça a pété. Ah, il y avait un tonneau ici. En tout cas, on l'a défoncé. Alors, tu fais moins le malin, là? Non, bon, on va aller à la capitale. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart. Ox carts make for relatively safer travel. It would allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is.
tout cas, j'ai compris comment la technique fonctionnait. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Faire une feuille ou ça va m'invoquer un pion? Ok, ça me fait une feuille. Parce que là... chantier d'excavation... I've a pressing duty. Ah, c'est lui. We're setting out. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try. Magro. Ah, tu fais la sieste après. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. T'inquiète. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Raté. Tu cours. Ah ouais, j'ai plus d'endurance. Je prends tarif. I merely did as duty demands. Capitally said. Our enemies are growing in number. This battle's end is more distant than I'd hoped. One of us has been drenched. Oh, went well. Seems we drove them off. Vernworth isn't far from here. Will you join? All right. Into the ox cart, then. Ouais, mais attends, je vais quand même récupérer les butins. Et du coup, là, on est où? Ah, on avait que ça. Ok. Le lendemain matin. Est-ce qu'il est dans le coup ou pas, lui? Mais il a vu notre visage, donc il devrait le savoir. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem... This one's not a bad sort. Saved our hides. As decreed by the great will of our world, there can that arisen now resides within the palace. Indeed, it follows, therefore, that you must submit to questioning. If you... I shall conduct the examination myself.
Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, you, and no other, are the sovereign. The only some days passed, you confronted the dragon in the village of The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, and in Vermont's yet, not all celebrated your coming. Okay. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my... I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern. This one's cleared of all suspicion, and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Alors... Ok. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in fact, there's aught I would ask. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. But not at the expense of my duty. Très bien. Ok, donc je pense qu'on... You mustn't shirk your duty, lest you forget, 'tis the Arisen we serve here. On va s'arrêter là. Non, c'est pas là le mode... Merde, je me... Ah, je suis là.
Ok, une taverne, des bas quartiers. Ok, très bien. On peut faire un petit tour de la ville. This ladder looks sturdy enough to climb. You ought to put it to good use. They'll wish they'd helped when all I served was gruel. Always another errand assessment ready for the Oh dear. What am I Alors, ça lag un peu, hein. Après, j'enregistre en même temps. Mais bon, j'ai quand même une 3080. On voit qu'on tourne à 25 FPS. Je pense que le jeu n'est pas très optimisé. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. Do I disappoint you, Master? What I wouldn't give for a mug of ale. Might try my hand at a new trade. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Ah, c'est peut-être un mec qui a économisé toute sa fortune et qu'on lui vole, quoi. Mais bon, après, faut pas laisser traîner, hein. This really is fine craftsmanship. This part I've all manner of arms for sale. Après, moi, j'ai une épée de... Non, j'ai pas une épée, qu'est-ce que je dis? J'ai un arc. Come, have yourself a look. Peu commun à Battle. Ok, on vaut mieux les garder pour les vendre là-bas. Améliorer un équipement, si vous possédez... Vous pouvez améliorer votre équipement dans toutes les boutiques AVP. Ok. On passerait à 162. Et on réduit le poids.
Ok. Donc faut pas trop s'embêter au début, je pense. Je pense qu'il vaut mieux acheter. Mais bon, c'est bien cher quand même. Et est-ce qu'on peut trier poids recommandé, obtenu, ancien, récent? On ne peut pas trier par prix. Apologies, sir, but we've not got any art goods aren't flowing as freely as they used to, see? Seems monsters, strangely enough, 'tis the arms shipments that are being targeted the most. So far, no one's done a thing about it. I hesitate to ask, but what of you, sir? Ok, donc je pense qu'il faut aller voir Klaus et on aura Now seems a fine une time to quête. sort through your belongings, Master. Welcome to... And quality is what you need if you want to survive. So before you check the... Price, just remember, misers die. If quality is your concern, you're in the right place. Many thanks. I appreciate the... No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Need anything? Transpierre. I enjoy this work. Keeps me on my toes. Stop by again soon. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. Need anything? These old bones grow weary. Need anything? Je vois une échelle là, 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 là. Ici. Ok. Fancy a look at my wares? If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. Might as well take a look while you're here, eh? Là, j'ai putain de mal. My magics are at your disposal.
Ah, ça, on est déjà la nuit. Bon, moi, c'est pas dans le temps, donc j'ai le temps de... Ok. Ok. Très bien. Je crois que le pourri, avec le pourri, on peut faire du poids, mais... Je sais pas trop pour la recette. Alors, en effet, on commence à plus voir. Ouf. Grand chose, ça commence à être compliqué. On va y arriver. Donc là, on monte là. Non mais il est sérieux lui? J'ai couru, j'ai sauté. On récupère le coffre et puis après on s'arrête là. Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen? Mais... Ça passe normalement là. Attends, si je fais ça... Moi je pense que je vais sauter comme ça parce que... Ok. A useful bauble, the first time. Twill allow us to travel vast distances in an instant. 'Tis not an item to be squandered. This really is fine craftsmanship. This part's a little different as well. Well met, son. How might I be of service? Ok. De toute façon, il va falloir que j'aille à l'auberge pour déposer. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Sit back, relax, and enjoy the finest brews in all of Vernworth. Bah, c'est pas l'aubergiste ici. Ah non, c'est la taverne. Your Majesty, your top 'tis not a matter for prying ears. Me lui...
De rentrer puis de sortir. Ah, dehors ici. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace. But the date, the central players in the court ought all be in attendance. None would be able to deny that you are the true arisen then. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity, if your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Très bien. Élimination de monstres. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. What say you? Might I thank you, your majesty. The first is Trevo Mine, to the northwest. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. There is no shortage of beasts that need culling in this world. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Okay. Do not forget that we work to serve the citizenry. There is much we ought to tend to. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I hesitate. I have attempted to do the same through my own channels. Would that I could undertake the task myself. But what say you, your majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray you. Nos missions, ils sont pas... Ouais, pas de soucis. There is much we ought to tend to. Of all those who serve the Queen Regent, there is but... I refer to Waldar. Many a time as Disa demanded Waldar amend the code of Vermont to her own, and many a time as the magistrate refused her. For he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, our laws dictate that your majesty... Thus, as the staunchest supporter of the law, what say you? I prepared a means for you to enter the palace. This mission demands the utmost secrecy. Should you be discovered... Okay. Right, follow me. Ah, c'est ouf comment on peut pas décrocher de ce jeu. Il y a trop de trucs à faire, c'est impressionnant. Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Non mais attends, tu m'emmènes faire la quête là? Ah oui. Non, je vais pas faire la quête. J'ai encore plein de trucs à aller voir. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Not much going on. Pour fouiller, on fouillera plutôt en journée, on verra mieux. Ce que je voulais voir, moi, c'était...
Ok. Et maintenant, on pourra se TP ici. Ici, la salle de pas de divination. Le guide de dépiant, c'est le bâtiment là. Interested in my wares? C'était... Interested in my wares? Ok. Best buy what you need, lest you leisure doing business. Ouais, c'est pas très optimisé, ça lag un peu. Hein. Ah, ok, c'est juste ça le truc de la guilde? Wow. Ah non, il y a un gros rocher là au milieu, on peut interagir avec. Come on, have a look. Ok. Ok, il n'y a rien de plus. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. It is said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Ok. Donc les pions peuvent péter des câbles. Très bien. Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with... Si j'en ai un, mais il est dans le coffre. Forgive me, but you see, as we currently have no... And we cannot simply purchase more, so regrettably I cannot assist you. Let me see. What else can I tell you of our guild? Certain vocations are... Let me see. What else can I tell you of our guild? Je peux pas... Toujours pas de nouveau de talent. Ok. Il faut les flèches qui vont avec pour utiliser les compétences, ok.
Ok. Il faut trouver 2 armes, c'est ça? Un bâton et un machin. Je sais pas si ça vaut le coup. Ok. Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stolen shipment. He runs the local armory, and may fortune smile upon you. We shall have to scour high and low. Ah, voilà. Et lui, il nous dit de faire ça et après... il nous dit de parler à l'autre. De moi ou quoi? Whoever said foraging was unseemly never knew a day of hard travel. You ought to exercise more restraint. Il faut pas la Rodrigue. Fancy a look at my wares? C'est d'un côté. This really is fine craftsmanship. Hoi, friend, fair warning. Goblins are behind these ox cart raids. I've seen from the tell of it. Their lair lies... Pray do be careful. Losing my wares for good would make me sore. But no sack of gold can compare to a fellow life. The goblin's lair lies... I hope you can recollect aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind. Ça m'a l'air d'être le même truc. Ok, faut que je trouve l'auberge. Enfin, je la vois hein, sur la map, mais... c'est à droite. Ce serait en haut à droite. Par là peut-être? Yeah. Ok, c'est intéressant. Je sais que je suis surchargé. Mayhap this ladder is here for a reason.
After you, Arisen. Putain de merde. J'étais surchargé, je savais pas que j'allais crever comme une merde. Ah punaise. Je pensais pas que je pouvais plus sauter. Pouah. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We'll make our way there in time. As to whether 'twill be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Ok, bon, on n'a rien perdu en fait, on est revenu là. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the... Ok. Ouais, là, les gars, faut falloir poser parce que... Euh... Ah, peut-être j'irai comme ça. Alors là, il m'en faut 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5. J'en garde 9. You know where to find me. Ok.
Ok, c'est cool en fait quand on a deux tu... Oh, c'est quoi mon statut Ah, c'est parce qu'il me dit ok, j'ai un nouveau objet. Très bien. Ah, elle en a 5. Mince. Je pense qu'elle va être longue cette liste. Ok. Here I've no wisdom to offer. Good evening, sir. I trust you fared all... Getting proper rest is an important Très bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour... Good morrow, everyone. Pour la suite d'aventure. then. Allez, sur ce, portez-vous bien et ciao, ciao. John.